Hi students, welcome to my channel STUDYCARE. Regarding CBSE syllabus, this is my first video. As the board exams are approaching for 10th and 12th CBSE students, I thought of making this video to all the students who are going to appear for board exams this year. In this video, we will be covering the questions from last 10 years question papers, sample paper questions 2022 to 23, and the questions which are frequently asked in board exams, and the questions which has the most possibility to be asked in board exams for a 10th standard. Later, we will be covering 12th standard also. In my class, usually I used to teach the concept first, then example sums, and after that exercise sums. Due to lack of time, we will see the sums directly, and wherever the concepts are needed, I will clear that too. Let's get into the syllabus. CBSE NCERT, first lesson, real numbers. In this chapter, exercise 1.1 Euclid's division lemma is in deleted portion. So we will start with exercise 1.2. So exercise 1.2, question number 1. Express each number as a product of its prime factors. First subdivision 140. So என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா first வந்து 140க்கு prime factorization பண்ணணும். 2 7 ja 14, 2 3 ja 6, 2 5 ja 10, 5 7 ja 35, 7 1 ja 7. இப்போ இது எப்படி எழுதுறது? 2 into 2 into 5 into 7 is equal to 2 square into 5 into 7. Second subdivision 156. So 156 க்கு prime factorization பண்ணுங்க. 2 7 ja 14, 2 8 ja 16, 2 3 ja 6, 2 9 ja 18, 3 1 ja 3, 3 3 ja 9, 13 1 ja. So இதை எப்படி எழுதலாம்? 2 into 2 into 3 into 13 is equal to 2 square into 3 into 13. Third subdivision 3825. 3825. 3 1 ja 3, 3 2 ja 6, 3 7 ja 21, 3 5 ja 15, 3 4 ja 12, 3 2 ja 6, 3 5 ja 15. Okay. 5 8 ja 40, 5 5 ja 25, 5 1 ja 5, 5 7 ja 35, 17 1 ja. So இதை எப்படி எழுதலாம்? 3 into 3 into 5 into 5 into 17, where 3 square into 5 square into 17. Fourth subdivision 5005. So இதுக்கு first வந்து நம்ம prime factorization பண்ணணும். 5005. So 5 1 ja 5 1 ja. அடுத்து லாஸ்ட் நம்பர் 1 வருது. இது வந்து எதுல வந்துட்டு பாசிபிலிட்டி இருக்கு? ஸோ 7ல பண்ணி பார்ப்போமா? 7 1 ja 7, 8 9 10, 7 4 ja 28, carry over to 7 3 ja 21. அடுத்து 11 1 ja 11, carry over 3, 11 3 ja 33, 13 1 ja. ஸோ இது எப்படி எழுதலாம்? 5 into 7 into 11 into 13. Fifth subdivision 7429. So in the question ரொம்ப important and every board examல இந்த question வந்து repeat ஆயிருக்கு. So 7429 இது எந்த நம்பர்ல வந்து டிவைட் ஆகும்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா 17 நம்பர்ல இருந்து தான் டிவைட் ஆகும். ஸோ 17 17 4 3. அடுத்து எந்த நம்பர்ல இருந்து போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு? ஸோ 19 23 times, then
23 1 ஜா. ஸோ இது எப்படி எழுதலாம்? 17 into 19 into 23. ஸோ எல்சிஎம் வந்து என்ன வந்திருக்கு? 2 into 2 into 3 into 5 into 17 into 23. ஸோ இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா யூ வில் கெட் 23460. ஓகே, ஹெச்சிஎஃப் கண்டுபிடிச்சாச்சு, எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? வெரிஃபை பண்ணணும். வெரிஃபை எப்படி பண்ணுறது? LCM into HCF equal to product of two numbers. So LCM என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்? 23460. 23460. HCF என்னது? 2 equal to product of two numbers. என்ன கொடுத்திருந்தாங்க? 510 into 92. ஸோ இதை நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா யூ வில் கெட் 46920. இந்த சைட் மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்றாலும் உங்களுக்கு 46920. ஸோ செகண்ட் கொஸ்டின்ல தேர்ட் சப்டிவிஷன் என்னது? 336 and 54. ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம எப்பவும் போல ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ணுவோம், அதுக்கப்புறம் HCF LCM கண்டுபிடிப்போம், அதுக்கப்புறம் வெரிஃபை பண்ணுவோம். ஸோ 336 லாஸ்ட் நம்பர் ஈவன் நம்பர், 2 1 ஜா 2, 2 6 ஜா 12, 2 8 ஜா 16, மறுபடியும் 2 8 ஜா 16, 2 4 ஜா 8, 2 4 ஜா 8, 2 2 ஜா 4, 2 2 ஜா 4, 2 1 ஜா 3, 7 ஜா 7, 1 ஜா. அடுத்து என்னது இருக்கு? 54. So 54, last number even number, 2 2 ja 4, 2 7 ja 14, 3 9 ja 27, 3 3 ja 9, 3 1 ja. So இது எப்படி எழுதலாம்? 336. எப்படி எழுதலாம்? 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 7. And 54 எப்படி எழுதலாம்? 54 is equal to 2 into 3 into 3 into 3. So அடுத்து HCF. HCF எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? ரெண்டுல எது காமனா இருக்கோ அதை ஒரு தடவை எழுதினா போதும். 2 into 3 that is equal to 6. LCM எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? எது காமனா இருக்கோ அதை ஒரு தடவை எழுதிக்கங்க. பேலன்ஸ் என்னென்ன இருக்கோ அதையும் எழுதி ஆகணும். ஸோ பேலன்ஸ் என்ன இருக்கு? 2 into 2 into 2, 2 into 2 into 2. வேற என்ன இருக்கு? 3 into 3. வேற என்ன இருக்கு? 7. ஸோ எல்சிஎம் என்ன வருது? எல்சிஎம் வந்து இது எல்லாத்தையும் நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா யூ வில் கெட் அரௌண்ட் 3024. அடுத்து வெரிஃபை பண்ணலாமா? ஸோ வெரிஃபை எப்படி பண்றது? வெரிஃபை LCM into HCF equal to product of two numbers. LCM என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்? 3024. HCF என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்? 6. Product of two numbers எந்த நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க? 336 into 54. இதை நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா you will get 18144. ரெண்டு சைடும் சேமா தான் வரும். இப்போ நம்ம பார்க்க போறது 1.2 எக்ஸசைஸ்ல தேர்ட் சம்ல ஃபர்ஸ்ட் சப்டிவிஷன். என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஃபைண்ட் த LCM and HCF of the following integers by applying prime factorization. போன சம் மாதிரி தான். போனதுல 2 நம்பர் கொடுத்துருந்தாங்க, இதுல வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 3 நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கொடுத்துருக்க 3 நம்பருக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஃபர்ஸ்ட் prime factorization பண்ணுவோம். 12, 15, 21. ஸோ 12க்கு நம்ம prime factorization பண்ண எப்படி? 2 6 ja 12, 2 3 ja 6, 3 1 ja. அடுத்து 15க்கு 3 5 ja 5 1 ja. அடுத்து 21க்கு 3 7 ja 21, 7 1 ja 7. அப்ப இதை எப்படி எழுதலாம்? 12 எப்படி எழுதலாம்? 2 into 2 into 3. 15 எப்படி எழுதலாம்?
3 into 5 and 21 எப்படி எழுதலாம் 3 into 7 இப்போ HCF ரெண்டுல மூணுல எது காமனா இருக்கு 3 காமனா இருக்கு அப்ப HCF வந்து 3 LCM மூணுல எது காமனா இருக்கோ அதை ஒரு தடவை எழுதிக்கங்க பேலன்ஸ் என்னென்ன இருக்கு 2 into 2 into 5 into 7 இப்போ நீங்க இதை மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா you will get 420 3 into 2 into 2 into 5 into 7 equal to 420 ஸோ நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது தேர்ட் கொஷனில் செகண்ட் சப்டிவிஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க 17 23 அண்ட் 29 கொடுத்துருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா 17 23 29 எல்லாமே வந்து ப்ரைம் நம்பர்ஸ் ஸோ இதை எப்படி எழுதலாம் 17 எப்படி எழுதலாம் 17 into 1 23 எப்படி எழுதலாம் 23 into 1 and 29 எப்படி எழுதலாம் 29 into 1 இப்போ இதுக்கு HCF பார்த்தோம் அப்படின்னா HCF மூணுலையுமே என்ன காமனா இருக்கு 1 மட்டும்தான் காமனா இருக்கு LCM பார்க்கணும்னா என்ன பண்ணணும் இந்த 1 எழுதிக்கிறணும் பேலன்ஸ் என்ன இருக்கு 17 into 23 into 29 இந்த எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டீங்கன்னா you will get 11339 இப்போ நம்ம பார்க்க போறது தேர்ட் கொஸ்டின்ல தேர்ட் சப்டிவிஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க 8 9 and 25 கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு மூணுக்கும் எப்பவும் போல பிரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ணிக்கலாமா 8 எப்படி எழுதலாம் 2 4 ஜா 8 2 2 ஜா 4 2 1 ஜா 9 எப்படி எழுதலாம் 3 3 ஜா 9 3 1 ஜா அடுத்து 25 எப்படி எழுதலாம் 25 5 into 5 5 1 ஜா சரி இப்போ எழுதிக்கலாமா 8 is equal to 2 into 2 into 2 9 எப்படி எழுதலாம் 3 into 3 and 25 எப்படி எழுதலாம் 5 into 5 சரி இப்போ இதுல மூணுலையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன காமனா இருக்கு இங்க 2 இருக்கு ஆனா இங்க 2 இல்ல இங்க 3 இருக்கு இங்க 3 இல்ல இங்க 5 இருக்கு ஸோ எல்லாத்துலயுமே வேற வேற நம்பர்ஸ் வந்திருக்கு அப்படி இருக்கும்போது HCF என்னவா இருக்கும் 1 தான் இருக்கும் அடுத்து LCMல என்ன பண்ணுவோம் இந்த 1 எழுதிக்கிருவோம் பேலன்ஸ் இருக்க எல்லாத்தையுமே எழுதிக்கிருவோம் 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 5 அப்ப இது எல்லாத்தையும் நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டீங்கன்னா you will get 1800 இப்போ நம்ம பார்க்க போறது 1.2 எக்ஸசைஸ்ல ஃபோர்த் சம் என்ன கேட்டிருக்காங்க given that HCF 306657 என்ன கொடுத்துருக்காங்க 9 கொடுத்துருக்காங்க என்ன பண்ண சொல்றாங்க ஃபைண்ட் LCMன்றாங்க ஸோ 2 நம்பர்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு போன சம்ல பார்த்தோமே HCF into LCM equal to product of 2 numbers அப்ப HCF எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க HCF of this and this வந்து 9 கொடுத்துருக்காங்க LCM கேட்குறாங்க ப்ராடக்ட் ஆஃப் 2 நம்பர்ஸ் அந்த ரெண்டு நம்பர் என்னது 306 and 657 சரி இப்போ நம்மளுக்கு தேவை வந்து LCM அப்போ இதை என்ன பண்ணுவோம் கிராஸ் பண்ணி கீழே டினாமினேட்டர்ல கொண்டு போயிடலாம் சரி இப்போ 9 டைம்ஸ் கட் பண்ணீங்க அப்படின்னா you will get 34 டைம்ஸ் வந்து 306 இதை மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டீங்கன்னா you will get 34 into 657 வந்து 22338 ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது சிக்ஸ்த் சம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ்பிளைன் why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 எல்லாமே மல்டிப்ளிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க என்ன பண்ணணும் நம்ம ஆர் காம்போசிட் நம்பர்ஸ்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸோ காம்போசிட் நம்பர்னா என்ன த நம்பர்ஸ் விச் ஹேவ் மோர் தேன் 2 or more ஃபேக்டர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து காம்போசிட் நம்பர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா இதுக்கு வந்து மோர் தேன் 2 ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குன்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் எழுதிக்கலாமா 7 into 11 into 13 plus 13 ஸோ இந்த ரெண்டுல வந்து எது காமனா இருக்கு
13 காமனா இருக்கு. அப்ப பேலன்ஸ் இருக்கிறது அப்படியே எழுதிக்கங்க. plus 1 13 7 into 11 77 plus 1 and இது எப்படி எழுதலாம் 78 into 1 ன்னு எழுதிக்கலாம் 1 எழுதினாலும் தப்பு இல்லை ஸோ 13 into 78 into 1 இப்போ இதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா இது ஒரு ஃபேக்டர் இது ஒரு ஃபேக்டர் இது ஒரு ஃபேக்டர் அப்ப there are three factors அதனால therefore the given number is a composite number. So நம்ம இப்ப பார்க்க போறது 1.2 எக்ஸசைஸ்ல வந்து 7th question. என்ன சொல்றாங்க there is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? So என்ன சொல்ல வர்றாங்கன்னா ஒரு சர்க்குலர் பாத் இருக்குது இதுல வந்து இதுதான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ல இருந்து சோனியா என்ன பண்றாங்க இங்க ஆரம்பிச்சு இப்படி வந்துட்டு இந்த டைரக்ஷன்ல வந்து ரவுண்ட் அடிக்கிறாங்க சோனியாவோட ஸ்பீட் என்ன சோனியா வந்து 18 மினிட்ஸ்ல இதை கம்ப்ளீட் பண்றாங்க அதே இடத்துல இருந்து இதே ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ல இருந்து ரவின்ற ஒருத்தவர் ஸ்டார்ட் பண்ணி இதை வந்து கம்ப்ளீட் பண்றாரு அது எவ்வளவுல கம்ப்ளீட் பண்றாரு ரவி வந்து 12 மினிட்ஸ்ல வந்து கம்ப்ளீட் பண்றாரு ஸோ இப்படி இவங்க வந்துட்டு இவங்களோட இதை வந்து சர்க்குலர் பாத்துல வந்துட்டு போய்கிட்டே இருக்கும் போதே அடுத்து எப்போ வந்து அவங்க வந்து ஒன்னா வந்து மீட் பண்ணுவாங்க இதுதான் கொஸ்டின் ஸோ இதை ரெண்டு வகையா பண்ணலாம் ஒன்று வந்து என்னன்னா சோனியா வந்து 18 மினிட்ஸ் ரவி வந்து 12 மினிட்ஸ் நீங்க 18க்கும் 12க்கும் வந்து மல்டிபிள்ஸ் எடுத்தாலே போதும் லைக் இப்போ 18க்கு மல்டிபிள் என்ன 18, 36, 54, 72 அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கும் 12க்கு வந்து என்னது 12, 24, 36 அடுத்து என்ன 48 அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கும் இப்போ இது ரெண்டுல வந்து லீஸ்டா வந்து எல்சிஎம் என்ன லீஸ்ட் மல்டிபிள் என்ன வரும் இதுதான் ஸோ நம்ம டைரெக்டாகவே ஆன்சர் கொடுக்கலாம் என்னன்னு 36 மினிட்ஸில் அவங்க வந்து மறுபடியும் வந்து ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ல மீட் பண்ணுவாங்கன்ட்டு இது ஒரு மெத்தட் இன்னொரு மெத்தட் வந்து என்னது இப்போ சோனியா அண்ட் ரவி ரெண்டு பேருமே சேம் டைரக்ஷன்ல போறாங்க ஆனா என்னது ரவியோட ஸ்பீடு வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கு வைல் எப்போ எந்த பாயிண்ட்ல அவங்க மீட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுக்கு வந்து 18க்கும் 12க்கும் வந்து நம்ம எல்சிஎம் கண்டுபிடிப்போம் ஸோ எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சா என்ன வரும் 18க்கு 2 9 ஜா 18 3 3 ஜா 3 1 ஜா அதே மாதிரி 12க்கு எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சோம்னா 2 6 ஜா 12 2 3 ஜா 3 1 ஜா இப்போ என்ன பண்ணலாம் சோனியா எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கிறாங்க 18 அப்போ 18க்கு வந்து என்னது 2 into 3 into 3 அது ரவிக்கு என்னது 12 அப்போ ரவிக்கு வந்து என்ன வருது 2 into 2 into 3 இது ரெண்டுல எது காமனா இருக்கு ஸோ காமனா இருக்கிறது இந்த 2 இந்த 2 இந்த 3 இந்த 3 இப்போ இதுக்கு எல்சிஎம் எடுக்கலாமா ஸோ எல்சிஎம் வந்து காமனா இருக்கிறத ஒரு தடவை எழுதிக்கங்க அப்புறம் பேலன்ஸ் இருக்கிறதையும் ஒரு தடவை எழுதிக்கங்க 2 3 ஜா 6 6 2 ஜா 12 12 3 ஜா 36 ஆன்சர் வந்து 36 மினிட்ஸ் ஸோ நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது தியரம் 1.2 இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் எவ்ரி டைம் வந்து எக்ஸாமில் ரிப்பீட் ஆகுது ஃபண்டமெண்டல் தியரம் ஆஃப் அர்த்தமெட்டிக்
ஃபண்டமெண்டல் தியரம் ஆஃப் அர்த்தமெட்டிக் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா எவ்ரி காம்போசிட் நம்பர்னா என்ன the number which has a two or more factors can be expressed as a product of primes and their factorization is unique apart from the order in which the prime factor occurs. ஸோ என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு காம்போசிட் நம்பர் 20ன்றது ஒரு காம்போசிட் நம்பர் 50ன்றது ஒரு காம்போசிட் நம்பர் இதை நம்ம ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு என்ன வரும் 2 இன்டூ 2 இன்டூ 5. இப்போ இதை எப்படி எழுதலாம் 2 ஸ்கொயர் இன்டூ 5. ஓகே, இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 ஒரு ப்ரைம் நம்பர் 5 ஒரு ப்ரைம் நம்பர். ஸோ ப்ராடக்ட் ஆஃப் ப்ரைம்ஸ், ஸோ ப்ராடக்ட் ஆஃப் ப்ரைம்ஸ் ரெண்டு என்ன பண்ணியிருக்கோம் ப்ரைம் நம்பரை வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன வருது காம்போசிட் நம்பர் வருது. இப்போ 15ன்றது ஒரு காம்போசிட் நம்பர். ஸோ 3ன்றது ஒரு ப்ரைம் நம்பர் 5ன்றது ஒரு ப்ரைம் நம்பர் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 15ன்றது ஒரு காம்போசிட் நம்பர் வருது. இந்த ஃபண்டமெண்டல் ஆஃப் தியரம் அதான் சொல்லுது. ஸோ நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது எக்ஸசைஸ் 1.3ல ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஷோ தட் ரூட் 5 இஸ் இர்ரேஷனல். இப்போ ரூட் 5ன்னு கொடுத்தாலும் சரி ரூட் 2ன்னு கொடுத்தாலும் சரி ரூட் 3 ரூட் 7 ரூட் 11 ரூட் 13 இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்களுக்கு ஃபார்மெட் வந்து சேம் தான். நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் எப்படி வந்துட்டு இப்போ ரூட் 5க்கு நம்ம வந்துட்டு ஸ்டெப்ஸ் எழுதுகிறோமோ அதே மாதிரி நீங்கள் ரூட் 3 அண்ட் மிச்சது எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு நீங்கள் ஸ்டெப்ஸ் எழுதிக்கலாம். இப்போ இந்த மாதிரி கொஷினில் வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஷோ தட் ரூட் 5 இஸ் இர்ரேஷனல்ன்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன் எடுத்துக்கிறோம் தட் ரூட் 5 இஸ் இர்ரேஷனல் அப்படின்ட்டு. அதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ரூஃப்ல வந்து கடைசியில் வந்து நம்மளோட அசம்ஷன் வந்து தப்பு, ரூட் 5 வந்து ரேஷனல் கிடையாது இர்ரேஷனல் அப்படின்னு கொண்டு வருவோம். ஸோ இப்போ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பாருங்க. சிபிஎஸ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் ஆன்சருக்கு மார்க் கிடையாது, ஸ்டெப்ஸுகளுக்கு தான் மார்க்கு. நீங்கள் வந்து ஸ்டெப்ஸை வந்து சொதப்பிட்டு கடைசியில் ஆன்சர் மட்டும் கரெக்டாக எழுதி வச்சா அது வந்து ஏற்றுக்க மாட்டாங்க. ஸோ இங்கே வந்து ஸ்டெப்ஸ் முக்கியம். ஸ்டெப்ஸை வந்துட்டு லைன் பை லைனாக பாருங்க. So let us assume to the contrary that root 5 is rational. So நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம் நம்ம என்ன அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் that root 5 is a rational number. Okay, so we can find integers a and b such that root 5 is equal to a by b. இதை வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் ஈக்குவேஷன் 1 எடுத்துக்கிறோம். where a and b are இங்க எழுதிக்கிறோமா where a and b are co-primes. co-primesனா என்ன? ஸோ இந்த ரெண்டு நம்பருக்குள்ள HCF வந்து 1 மட்டும்தான் இருக்கும். ஆர் co-primes. co-prime numbers and b not equal to 0. ஏன்னா b வந்து டினாமினேட்டர் வந்து 0 ஆகக்கூடாது. 0 ஆனால் அது இன்ஃபினிட்டியாக மாறிடும். இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ஈக்குவேஷன் 1 ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைட்ஸ் ஸோ ரெண்டு சைடும் நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணுறோம். ரூட் 5 ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு a by b ஹோல் ஸ்கொயர். இப்போ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன ஆகும் இந்த ஸ்கொயரும் இந்த ரூட்டும் போயிடும். 5 இஸ் ஈக்குவல் டு a ஸ்கொயர் பை b ஸ்கொயர். இப்போ 5b ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு a ஸ்கொயர். இதை வந்து என்ன பண்ணுறோம் ஈக்குவேஷன் 2 எடுத்துக்கிறோம். வேற எப்படி எழுதலாம் இதை b ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு a ஸ்கொயர் பை 5 எழுதிக்கலாம். இப்போ இதனால என்ன தெரியுது this shows that
a square is divisible by 5. Theorem 1.3. By theorem 1.3, it follows that a is also divisible by 5. Equation 3 எடுத்துக்குவோம். third number கொடுத்துக்குவோம். சரி, theorem 1.3 வந்து என்ன சொல்லுது? theorem 1.3 என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, let p be a prime number. If p divides a square, then p divides a, where a is a positive integer. So we can write a is equal to 5c for some integer c. ஸோ ஏன் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம்? இது வந்து என்னன்னா, இது ஒரு ப்ரொசீஜர். என்ன ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம்? ஏற்கனவே ஏ வந்து 5ஆல் டிவைட் ஆகுதுண்டு, அடுத்து வந்து பியும் வந்து 5ஆல் டிவைடுண்டு ஆகும் அப்படின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம். அதுக்காக தான் இந்த ப்ரொசீஜர் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம். சரி, இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, நான் இப்போ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு 5c நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு. இதை வந்து என்ன பண்ணுறோம்? ஈக்குவேஷன் 2ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். ஸோ now putting the value of a in equation 2, அப்ப நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்? We get 5b square equal to 5c whole square. அப்ப 5b square equal to 25c square. இப்போ b square மட்டும் இங்க வச்சுக்குருவோம். 25c square by 5. இப்போ கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா 5. அப்ப b square equal to 5c square. இது வேற மாதிரி எப்படி எழுதலாம்? c square equal to b square by 5. இதை ஈக்குவேஷன் 4 கொடுத்துக்குவோம். ஸோ வீடியோவை பாஸ் பண்ணிட்டு இது வரைக்கும் எழுதுனதை எழுதிக்கங்க. எனக்கு இந்த இடத்துல வந்து இடம் தேவைப்படுது. This means that b square is divisible by 5. So and so again, by theorem 1.3, b is also divisible by 5. So from equation 3 and 5, இதை வந்து 5 வச்சுக்குருவோம். So from equation 3 and 5, we can conclude that that 5 is a common factor
of both A and B. But this contradicts our assumption. Assumption A and B are co-primes. இதைத்தான் நம்ம வந்து assume பண்ணோம். The contradiction has arrived. The contradiction has arisen because of our incorrect assumption. Incorrect assumption என்ன அர்த்தம்? That root 5 is rational. That root 5 is rational. So we can conclude that root 5 is irrational. One point three exercise second sum என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Prove that 3 plus 2 root 5 is irrational. So இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன சொல்லணும்? ரூட் 5 வந்து irrationalனு சொல்லணும். லாஸ்ட் இது நம்ம வீடியோவில் பண்ண அந்த ப்ரூஃபை வந்து பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம என்ன பண்ணணும்? இதை வந்து நம்ம irrationalனு ப்ரூவ் பண்ணணும். ஒருவேளை கொஷின்ல வந்து அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க that root 5 is irrational, then prove that 3 plus 2 root 5 is irrational அப்படின்னா இப்போ நான் அடுத்து பண்ண போகிற ஸ்டெப்பை மட்டும் எழுதினா மட்டும் போதும். பண்ணலாமா? proof. So போன சம் மாதிரியே தான். Let us assume the contrary, that 3 plus 2 root 5 is a rational number. Now let 3 plus 2 root 5 is equal to A by B, where A and B are co-primes. Where A and B are co-primes and B not equal to 0. So, இதில் என்ன பண்ணலாம்? 2 root 5 இங்கே வச்சுட்டு A by B அங்கிட்டு இருக்கு. இந்த 3 வந்து ஈக்குவல் டு அந்த சைடு கொண்டு போங்க, -3. இப்போ என்ன பண்ணணும்? LCM எடுங்க, B. அப்போ என்ன ஆகும்? A minus 3B. இப்போ நம்மளுக்கு ரூட் 5 வேணும். தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த 2 வந்து கீழே கொண்டு போயிருங்க, A minus 3B by B. இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து எந்த ஃபார்மேட்ல இருக்கு? ரேஷனல் நம்பர் ஃபார்மேட்ல இருக்கு. ஆனா ரூட் 5 வந்து என்னது? இர்ரேஷனல் நம்பர். இதுபடி வந்து என்ன ஆகுது? since A minus 3B by B is a rational number, இதுவும் ஈக்குவலா இருக்கு. அப்ப which implies that root 5 is also a rational number. But root 5 is an irrational number.
This shows that our assumption is wrong. This shows that our assumption is wrong or incorrect. So 3 plus 2 root 5 is a irrational number. So இந்த மெத்தட்ல வேற எந்த சம் கொடுத்தாலும் இதே மாதிரி தான் வந்து நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். ஸோ எக்ஸசைஸ் 1.3ல இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது தேர்ட் கொஸ்டின். என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ப்ரூவ் தட் த ஃபாலோயிங் ஆர் இர்ரேஷனல். ஃபர்ஸ்ட் சப்டிஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 1 by root 2. சேம் லாஸ்ட் ரெண்டு இதில் பண்ண மாதிரி தான், சேம் அதே மாதிரி தான் பண்ணணும். Let us assume the contrary, that 1 by root 2 is a rational number. அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம்? 1 by root 2 equal to p by q ஃபார்ம்ல எழுதலாம், where p and q are co-primes, where p and q are co-primes and q வந்து not equal to 0. இப்போ 1 by root 2 கீழே வந்து ரூட்ல வந்திருக்கு. அப்ப இதை என்ன பண்ணணும்? நம்ம ரேஷனலைஸ் பண்ணணும். எப்படி பண்றது? 1 by root 2 வந்து மேலே கீழேயும் root 2ஆல மல்டிப்ளை பண்ணணும். 1 into root 2 root 2, root 2 into root 2 2. அப்ப நம்மளுக்கு என்ன வருது? root 2 by 2 equal to p by q. அப்ப root 2 equal to 2 times of p by q. இப்ப இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா இது p by q ரேஷனல் நம்பர்ல இருக்குது. இங்க வந்து என்னது? root 2. இது எப்படி எழுதலாம்? Since p and q are integers, 2p by q is a rational number. Is a rational number, and so root 2 is also a rational number. Is also a rational number, whereas root 2 is a irrational number. அவங்க ப்ரூஃப் கேட்டாங்கன்னா நம்ம லாஸ்ட் இதில் வந்து பண்ணதில் ரூட் 2 எப்படி வந்து இர்ராஷனல் ப்ரூவ் பண்ணுறத ப்ரூவ் பண்ணிட வேண்டியதுதான். ப்ரூவ் பண்ணிட்டு என்ன எழுதணும்? பட் திஸ் contradicts our assumption. But this contradicts our assumption that root 2 is irrational. So we conclude that 1 by root 2 is irrational. ஸோ நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது 1.3 எக்ஸசைஸில் தேர்ட் சம்மில் செகண்ட் சப்டிவிஷன். அது என்னது? 7 root 5. ப்ரூஃப் வந்து சேம் தான், லாஸ்ட் சம்மில் பண்ண மாதிரியே. என்னது? let us assume that 7 root 5 is a rational number.
இப்போ rational number assume பண்ணோம்னா என்ன பண்ணணும் 7 root 5 is equal to P by Q where P and Q are co-primes and Q வந்து not equal to 0. இப்போ ரூட் 5 இங்கே வச்சுட்டு இந்த 7 வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஈக்குவல் டுக்கு அங்கிட்டு கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணிடுறோம் 1 by 7 PQ. இப்போ which implies that root 5 is equal to P by 7Q. Since P and Q are integers, P by 7Q is a rational number. இது rational number. ஆனால் equal to அங்கிட்டு இங்கிட்டு root 5 இருக்கு. அப்போ which implies that root 5 and so root 5 is also a rational number. But this contradicts the fact that root 5 is irrational. ஸோ நம்மளுக்கு தேவைன்னா இந்த ரூட் 5ஓட ப்ரூஃப் வந்து இங்கே வந்து நம்ம எழுதிட்டு ஃபைனலாக கன்க்ளூஷன் கொடுத்துக்கலாம். ஸோ வி கன்க்ளூட் தட் ஸோ வி கன்க்ளூட் தட் 7 root 5 is irrational. ஸோ நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது எக்ஸசைஸ் 1.3ல தேர்ட் கொஸ்டினோட தேர்ட் சப்டிவிஷன். என்ன கேட்குறாங்க 6 + 2 root 2 வந்து irrationalனு ப்ரூவ் பண்ண சொல்கிறாங்க. ஸோ சேம் லாஸ்ட் 2 கொஸ்டினில் பண்ண அதே தான். லெட் அஸ் அஸ்யூம் that 6 plus root 2 is a rational number. அப்புறம் 6 plus root 2 எப்படி எழுதலாம் 6 plus root 2 is equal to P by Q where P and Q are co-primes and Q வந்து not equal to 0. அப்போ 6 plus root 2 equal to P by Q. இந்த 6 வந்து equal to அங்கிட்டு கொண்டு போங்க root 2 is equal to P by Q minus 6. LCM எடுத்து சால்வ் பண்ணலாமா பண்ணிடலாம். root 2 equal to Q P minus 6Q. Since P and Q are integers, we get P minus 6Q by Q is a rational number. P minus 6Q by Q வந்து rational number. அது எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கு root 2 which implies so root 2 is a rational number. ஆனா நம்மளுக்கு என்னன்னு தெரியும் root 2 வந்து ஒரு irrational number. But this contradicts our assumption fact that root 2 is irrational. தேவைப்பட்டுச்சுன்னா இந்த root 2ஓட ப்ரூஃப் வந்து இங்கே எழுதிக்கங்க. ஸோ வி கன்க்ளூட் தட்
So we conclude that 6 plus root 2 is irrational. நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது எக்ஸசைஸ் 1.4ல ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். என்ன சொல்றாங்க? State whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ லாங் டிவிஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ண வேண்டாம், அப்படியே வந்துட்டு சொல்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் டெர்மினேட்டிங் டெசிமல் எக்ஸ்பான்ஷன் அதை பற்றி பார்த்துருவோம். இப்போ 10 டிவைடட் பை 2 பண்ணுறோம். அப்போ கட் பண்ணோம் அப்படின்னா 5. இது முடிஞ்சு போகுது. அடுத்து வந்து எதுவுமே வரல. இப்போ அதே இது வந்து 17 நம்ம 8ஆல் டிவைட் பண்ணுறோம். பண்ணி பார்ப்போமா? ஸோ 17 8ஆல் நம்ம டிவைட் பண்ணுறோம்னா என்ன வரும்? 8 2 ஜா 16, 1 point. 8 1 ஜா 8, 2 0. 8 2 ஜா 16, 4. 8 5 ஜா 40. ஸோ 0 வந்துருச்சு. அப்போ இது வந்து என்ன வருது? 2.125. ஸோ இங்கே வந்து என்னது? ரெண்டுலேயுமே என்ன பார்த்தோம்? ரிமைண்டர் வந்து 0 வந்துடுது. அட் அ பாயிண்ட், ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா இது வந்து ஃபினிஷ் ஆயிடுது. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு இடத்துல வந்து முடிஞ்சிருது, தொடர்ந்து போகாமே இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து டெர்மினேட்டிங் டெசிமல் எக்ஸ்பான்ஷன். இப்போ நான் டெர்மினேட்டிங். ஸோ இப்போ 10 3ஆல் டிவைட் பண்ணுறோம். என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாமா? ஸோ 10 3ஆல் 3 3 ஜா 9, 1.0391391. ஸோ இதே மாதிரி இது போய்கிட்டே இருக்குது. ஸோ இது எப்படி எழுதலாம்? 3.333 அப்படின்னு போய்கிட்டே இருக்கு. இங்கே வந்து என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து ஃபினிஷ் ஆக மாட்டேங்குது, ரிமைண்டர் 0 வர மாட்டேங்குது. ஸோ ஒரு கண்டினியூட்டி இருந்துகிட்டே இருக்கு. ஸோ இது வந்து என்னது? நான் டெர்மினேட்டிங் எக்ஸ்பான்ஷன். எங்க வந்து ரிமைண்டர் 0 வரலையோ அது நான் டெர்மினேட்டிங் எக்ஸ்பான்ஷன். தியரம் 1.6, 1.5 and 1.7 என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, ஒரு நம்பர் வந்து டினாமினேட்டர்ல வந்து இந்த ஃபார்மேட்ல வந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து டெர்மினேட்டிங், இல்லைன்னா அது நான் டெர்மினேட்டிங். என்னென்ன ஃபார்மேட்டு? 2 power m 5 power n ஆர் 2 power m 5 power m, இல்ல 2 power m or 5 power n or 2 power n 5 power n or 2 power m 5 power n. இந்த ஃபார்மேட்ல வரணும். ஸோ இந்த தியரம் 1.6, 1.5, 1.7 என்ன சொல்லுது? இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்ல வந்துச்சு அப்படின்னா அது டினாமினேட்டர்ல வந்துச்சுன்னா அது வந்து என்னது? டெர்மினேட்டிங், இல்லைன்னா அது டெர்மினேட்டிங் கிடையாது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சம் பார்ப்போம். 13/3125 கொடுத்துருக்காங்க. இது டெர்மினேட்டிங் டெசிமலா இல்லை நான் டெர்மினேட்டிங்கான்னு கேட்குறாங்க. இப்போ தான் பார்த்தோம், 4-5 கண்டிஷன் பார்த்தோம். அந்த கண்டிஷன் வந்து இது வரதான்னு பார்ப்பேன். 3125 என்ன பண்ண போகிறோம்? நம்ம ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ண போகிறோம். 3125. அப்போ இது 5ஆல் போகுமா? 5ஆல் 625. 5 1 ஜா 5, 5 2 ஜா 10, 5 5 ஜா 5 25, 5 5 5 1. அப்போ இதை எப்படி எழுதலாம்? 13/5 power 1 2 3 4 5, 5 power 5. அப்போ 2 பவர்லையும் 5 பவர்லையும் வரலாம், இல்லை 2 மட்டும் தனியாக வரலாம், இல்லை 5 வந்து தனியாக வரலாம். ஸோ இதில் வந்து 5 மட்டும் பவரில் வந்திருக்கு. therefore it is a terminating decimal. அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க? செகண்ட் ஒன் 17/8. இந்த 8 எப்படி எழுதலாம்? ஸோ 8
2 4 ja 8, 2 2 ja 2 1 ja. அப்போ 17 by 2 power 3. ஸோ 5ம் 2ம் சேர்ந்து வரலாம், இல்லை 5 மட்டும் தனியாக வரலாம், இல்லை 2 மட்டும் தனியாக வரலாம். அதனால இது என்னது? It is a terminating decimal. அடுத்து பார்ப்போம். 64 by 455. ஸோ இந்த 455 நம்ம வந்துட்டு prime factorization பண்ணுவோமா? ஸோ 5 455. 5 9 ja 45, 5 1 ja 5. அடுத்து 7 13, 13 1. இப்போ இதை எப்படி எழுதலாம்? 64 by 5 into 7 into 13. இங்கே என்ன வந்திருக்கு? 5 கூட 7ம் 13 வந்திருக்கு. 5 மட்டும் தனியாக வரலாம், 2 மட்டும் தனியாக வரலாம், இல்லை 5ம் 2ம் சேர்ந்து வரலாம். ஆனால் வேற எந்த நம்பரும் வந்துடக்கூடாது. இங்கே என்ன வந்திருக்கு? 7 and 13 வந்திருக்கு. ஸோ அதனால இது வந்து என்னது? இட் இஸ் அ non-terminating decimal. Fourth subdivision என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 15 by 1600. இந்த 1600க்கு வந்துட்டு prime factorization பார்ப்போமா? 1600 2 டேபிளில் போகும். 2 8 ja 16, 2 4 ja 2 2 ja 2 1 ja 250, 225, 5 5 ja 5 1 ja 1 2 3 4 5 6. இப்போ இது எப்படி எழுதலாம்? 2 power 6 cross 5 power. ஸோ ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தது தான். ஒன்று 2 மட்டும் தனியாக வரலாம், இல்லை 5 மட்டும் பவரில் தனியாக வரலாம், இல்லை 2ம் 5ம் சேர்ந்து வரலாம். ஸோ அதனால இது என்ன வந்துடுது? ஹென்ஸ் இட் இஸ் terminating. அடுத்து ஃபிஃப்த் சப்டிவிஷன் பார்ப்போமா? 29 by 343. ஸோ 343க்கு வந்து ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ணுவோமா? 343. ஸோ 749 டைம்ஸ் 7 7 ja 7 1 ja. ஸோ 29 by 7 cube. இங்கே 2ம் பவரில் வரல, 5ம் பவரில் வரல. அதனால இது வந்து என்னது? நான் டெர்மினேட்டிங். அடுத்து சிக்ஸ்த் ஒன் வந்து 23 by 2 cube 5 square. ஸோ இது அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க. 2 cube 5 square. அப்போ இது என்ன இருக்கு? 2 பவரில் இருக்கு, 5 பவரில் இருக்கு, ரெண்டு சேர்ந்து இருக்கு. அதனால இது வந்து என்னது? இட் இஸ் terminating. It is a terminating decimal. So seventh subdivision என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 129 by 2 square 5 square 7 square. ஸோ ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தது தான். 2ல் பவரில் வரலாம், 5ல் பவர் சேர்ந்து வரலாம், இல்லை 2 பவர் தனியாக வரலாம், 5 பவர் தனியாக வரலாம். கூட எதுவுமே சேர்ந்து வந்துடக்கூடாது. இங்கே 7 பவர் வந்திருக்குது. அதனால இது வந்து என்னது? நான் டெர்மினேட்டிங். 6 பை இது எப்படி எழுதலாம்? 3 5. 5 மட்டும் தனியாக வந்திருக்கலாம். இப்போ 3 கூட வந்ததுனால இதுவும் என்னது? நான் டெர்மினேட்டிங். இப்போ 35 by 50 ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுவோம். ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் 50. 225 55 51. அப்போ இது என்னது? 2 power 1 cross 5 square. ஸோ 2ம் 5ம் சேர்ந்து வந்திருக்கு. அதனால இது நம்ம என்ன எழுதலாம்? ஸோ இட் இஸ் அ terminating. ஸோ லாஸ்ட் ஒன் 77 by 210. இப்போ இந்த 210க்கு வந்து ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ணலாமா? 2 1 ja 2, 2 5 ja 10, 5 2 ja 10, 5 1 ja 5, 3 7 ja 21, 7 1 ja. அப்போ இது எப்படி எழுதலாம்? 77 by
2 into 5 into 3 into 7. 2 5 தனியா வந்திருந்தா ப்ராப்ளம் இல்லை. இங்க 3 7 சேர்ந்து வந்திருக்கு. அதனால இது வந்து என்னது? நான் டெர்மினேட்டிங். So exercise 1.4ல third question. Third question என்ன சொல்றாங்க? The following real numbers have decimal expansion as given below. In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form P by Q, what can you say about the prime factors of Q? Third question பண்றதுக்கு முன்னாடி rational number irrational number. இப்போ rational number நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்? The number which can be written in the form of a P by Q where P and Q are integers and Q not equal to 0. அது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது தான். இப்போ இதுக்கு இன்னொரு டெஃபினேஷன் இருக்கு. என்னன்னா rational number எப்போ சொல்லுவோம் அப்படின்னா terminating ஆகணும் இல்ல நான் டெர்மினேட்டிங் ரிப்பீட்டிங்கா இருக்கணும். அதே மாதிரி irrational நம்பர் எப்படி இருக்கணும்னா நான் டெர்மினேட்டிங்கா இருக்கணும் and நான் ரிப்பீட்டிங்கா இருக்கணும். தேர்ட் கொஸ்டின்ல ஃபர்ஸ்ட் சப்டிவிஷன் இது டெர்மினேட்டிங்கா இல்லையான்னு நம்ம சொல்லணும். இப்போ பார்த்தோம்னா டெசிமலுக்கு அப்புறம் ஒரு இடத்துல வந்து இது முடிஞ்சு போயிருக்கு. ஸோ அதனால இது வந்து இட் இஸ் அ டெர்மினேட்டிங். அதனால இது டெர்மினேட்டிங் ஆறதுனால ஸோ இட் இஸ் அ ரேஷனல் நம்பர். ஓகே, அடுத்து வந்து கியூவோட வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க. கியூவோட வேல்யூனா என்னது? இந்த டெசிமலை நம்ம ரிமூவ் பண்ணி ஆகணும். ஸோ 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 அண்ட் கீழே வந்து எவ்வளோ வரணும்? 9 ஜீரோஸ் வரணும். 2 3 4 5 6 7 8 9. ஸோ கியூவோட வேல்யூ என்னவா இருக்கும்? Q is equal to 10 to the power 9. அடுத்து செகண்ட் சப்டிவிஷன் பாருங்க. 0.120 1200 12000. இது என்ன ஃபார்மேட்ல இருக்கு? இது வந்து நான் டெர்மினேட்டிங் அண்ட் நான் ரிப்பீட்டிங். இந்த 12 மட்டும் எடுத்து கனெக்ட் பண்ணிக்கிறாதீங்க. இது 120 மறுபடியும் 120 வந்துருந்துச்சுன்னா இது வந்து என்னது? ரிப்பீட்டிங். ஆனா இது வந்து எப்படி 120 அதுக்கப்புறம் 1200 அப்படியே வந்துட்டு இங்க ஜீரோஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது. அதனால இது வந்து என்னது? இட் இஸ் அ நான் டெர்மினேட்டிங் அண்ட் நான் ரிப்பீட்டிங். இட் இஸ் அ நான் டெர்மினேட்டிங் and non-repeating. Terminating ஆகல, repeating ஆகல. Non-terminating and non-repeating. Therefore, it is a irrational number. Third subdivision பாருங்க. 43.123456789 மேல பார் வந்திருக்கு. பார் வந்தாலே அது என்ன அர்த்தம்? அது வந்து ஒரு ரேஷனல் நம்பர். ஸோ இது வந்து என்னது? நான் டெர்மினேட்டிங். ஏன்னா இது வந்து பார் போட்டிருக்கிறதுனால அடுத்தடுத்து அது ரிப்பீட் ஆகிக்கிட்டே போகும். ஸோ நான் டெர்மினேட்டிங் அண்ட் ரிப்பீட்டிங். இட் இஸ் அ நான் டெர்மினேட்டிங் அண்ட் ரிப்பீட்டிங். Hence it is a rational number. இப்போ இதில் வந்து நம்ம வந்து கியூவோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ பார் போட்டிருக்கிறதுனால நம்ம கியூவோட வேல்யூவை வேற மாதிரி கண்டுபிடிப்போம். லெட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 43.123456789. இது ஈக்குவேஷன் 1 வச்சுக்கோங்க. இப்போ பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் எத்தனை இது டிஜிட்ஸ் இருக்கு? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ஸோ என்ன பண்ணுங்க? லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைடு என்ன பண்ண போறீங்க? அத்தனை ஜீரோஸை வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணுங்க.
ஸோ எக்ஸ் இன்ட்டு 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ஈக்குவல் டு இங்கே வந்து மல்டிப்ளை பண்ண என்ன ஆகும்? இந்த டெசிமல் போயிடும். இந்த டெசிமல் போயிடுச்சு அப்படின்னா 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 பாயிண்ட் 1 2 3 4 5 6 7 8 9 இதை வந்து ஈக்குவேஷன் 2 வச்சுக்கோங்க. இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்? 2லேருந்து 1 மைனஸ் பண்ணுறோம். மைனஸ் பண்ணால் என்ன வரும்? ஸோ 9 9 9 3 4 5 6 7 8 9x ஈக்குவல் டு இதில் என்ன ஆகும்? இந்த டெசிமலுக்கு அப்புறம் இருக்கிறது காலி ஆயிரும். இந்த 43 மட்டும் நம்ம மைனஸ் பண்ணுற மாதிரி வரும். அப்போ என்ன வரும் நம்மளுக்கு? 43 1 2 3 4 5 6 7 4 6னு வரும். அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ என்ன வரும்? 43 1 2 3 4 5 6 7 4 6 by 1 2 4 5 6 7 8 9 இதான் எக்ஸோட வேல்யூ. ஸோ பி பை கியூ ஃபார்மில் வந்துருச்சு. ஸோ இட் இஸ் அ ரேஷனல் நம்பர். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நம்ம வந்துட்டு 10th சிபிஎஸ்சி ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் ரியல் நம்பர்ஸு ஃபுல்லாக வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். ஸோ என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளோ வந்துட்டு ஈஸியாக வந்து சொல்லிக் கொடுக்க முடியுமோ சொல்லிக் கொடுத்துருக்குறேன். ஒரு தடவைக்கு 2 தடவை பாருங்கள், பார்த்துட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஆல் தி பெஸ்ட்.